Desde el primer día de la guerra en Ucrania, una verdad ha sido imposible de ignorar. Rusia domina el cielo, con cientos de aviones de combate modernos, bombarderos tácticos y cazas de intercepción. El Kremlin ha mantenido una ventaja aérea clara y constante, mientras los Su-30 rusos lanzaban miles de bombas planadoras fab sobre posiciones ucranianas. Kiev apenas podía responder con unos pocos sistemas antiaéreos terrestres, siempre insuficientes frente a un enemigo que simplemente tenía más aviones, más munición y más alcance. Pero hoy, todo eso podría estar a punto de cambiar. Y lo más sorprendente es que todo empieza con una simple carta, una carta que puede cambiar el rumbo de la guerra el 20 de octubre de 2025. Suecia y Ucrania firmaron una carta de intención que podría transformar completamente el equilibrio. Según este documento, Ucrania podría recibir entre 100 y 150 Cazas Gripen E series, uno de los aviones más modernos, versátiles y eficientes del mundo. El propio primer ministro sueco, Ulf Kristersson, lo describió como una decisión que daría a Ucrania una fuerza aérea muy seria. Y no exageraba, esta elección no es casualidad, es una decisión estratégica decidida para resolver un problema que ni los F-16 ni los Mirage franceses han podido solucionar, la necesidad de un avión que pueda luchar contra Rusia des pistas dotadas, carreteras improvisadas y bajo amenazas constantes de misiles. Porque el poder aéreo no ha funcionado para Ucrania, ni para Rusia diferencia de guerras como Irak, los Balcanes o los conflictos en Medio Oriente. La aviación no ha sido decisivo en esta guerra, por tanto Ucrania como Rusia han perdido aviones a un ritmo devastador. Rusia inició la guerra con 900 aviones, pero ya ha perdido más de 130 aeronaves y 146 helicópteros. Ucrania tiene unos 120 Cazas soviéticos, pero para finales de 2024 ya había perdido casi 100. Y aunque se anunció la llegada de F-16 y Mirage 2000 solo han llegado os pocos. Al menos 3 F-16 han sido derribados. La mayoría es USA solo para defender ciudades, no para duelos aéreos. Ucrania simplemente no tiene aviones suficientes y puede usarlos cerca del frente, donde Rusia mantiene una red de misiles y radares extremadamente peligrosa. El problema de las bases aéreas ucranianas. Ucrania heredó más de 20 bases de la Unión Soviética, modernizadas, sí, pero completamente expuestas. Rusia conoce sus ubicaciones. Rusia sabe cómo atacarlas. Y cada vez que Ucrania intenta mejorar una pista para recibir F-16, Rusia lo detecta desde satélites y bombardea la zona. Es por eso que Kiev ha tenido que dispersar sus aviones en pistas improvisadas, carreteras, caminos rurales, fragmentos de aeródromos abandonados. Pero esto creó otro problema enorme, los F-16. No pueden operar en esas condiciones. Necesitan pistas largas, limpias, sin piedras, sin polvo. Una sola piedrita puede destruir el motor. Y aquí entra en escena el Gripen, el avión perfecto para Ucrania. El Gripen fue diseñado exactamente para este tipo de guerra. Suecia lo creó bajo la filosofía Bus-90, un sistema que permite a esos aviones despegar desde carreteras, operar en pistas cortas, ser reabastecidos por camiones y moverse constantemente para evitar ataques soviéticos. ¿Te suena? Es literalmente la situación actual de Ucrania. El Gripen puede despegar con solo 500 metros de pista, evitar que su motor trague piedras gracias a su tren de aterrizaje alto, operar desde carreteras y ser mantenido con equipamiento mínimo. Es, en pocas palabras, el avión ideal para un país que está siendo bombardeado todos los días. Si quieres, sigo con la parte 2 donde explico por qué el Gripen supera al F-16 en este escenario.
Sus armas, rey dares y ventallas en combate, el costo total del acuerdo. Las dudas sobre si Ucrania podrá pagarlo. Y si estos aviones realmente llegaran a tiempo para cambiar. En caso for plus Q pueda enfrentarse a Rusia. El Gripen E pertenece a lo que se conoce como la generación 4, es decir, aviones que no alcanzan la categoría furtiva de en F-35. Para ocupación electrónica y sensors tan avanzados que pueden competir de igual a igual con cosas de quinta generación. Entre sus características más importantes se encuentran motor F-1 for GE-39E, o de los más fiables del mundo. Capacidad de supercrucero, que le permite volar a Mach 1 sin usar post-combustion. Velocidad máxima Mach 2. Un radio de combate de más de 1.400 kilómetros, suficiente para cubrir todo el frente ucraniano. Y lo más impresionante, el missile Meteor, o de los misiles aéreos más avanzados del planeta. Con una velocidad cercana a Mach 4 y un alcance estimado de 300 kilómetros, permite derribar aviones rusos antes de que estos puedan detectar el Gripen. En una guerra donde la aviación rusa ha dominado desde la distancia, el Meteor es un arma que cambia las reglas del juego. Aviónica de última generación, el Gripen E combina múltiples sensors que trabajan a la vez. Radar AESA ESO-5 Raven, Sistema IR-SD Skyward G para detectar aviones sin usar radar. Enlace de datos Link 16, cabina con pantalla panorámica. Sistema de guerra electrónica Rexes o de los mayores del mundo. En términos simples, el Gripen puede ver al enemigo antes de ser visto, compartir información con otros aviones y engagar de esto reduce dramáticamente el riesgo para el piloto, algo crítico para Ucrania que ha perdido muchos expertos desde 2022. El dinero importa, especialmente para un país en guerra. Aquí es donde el Gripen supera incluso al F-16. Gripen E 5.800 to 8.500 dólares por hora de vuelo. F-16 hasta 27.00 dólares por hora. F-35 entre 33.00 y 42.00 dólares por hora. Esto significa que Ucrania puede entrenar más pilotos, volar más misiones y mantener la flota activa sin quebrar su economía. Para ahora viene el gran problema, cada Gripen E cuesta entre 85 y 138 millones de dólares, lo que significa que 100 aviones costarían os 8.5 millones. 150 aviones podrían llegar a 12.6. Y Ucrania, hoy, enfrenta, en déficit del 211% del PIB dependencia total de la ayuda extranjera calificación crediticia de default restringa de un hueco fiscal de 53.30 millones, necesidad de 390.00 millones hasta 2028 solo para sobrevivir una cifra gigantesca. Y peor la confiscación de activos rusos está estancada por la oposición de países como Bélgica. Por eso, esta carta de intención no significa que macan aleguen los aviones. El acuerdo prevé entregas en un periodo de 10 a 15 años. Las primeras unidades podrían llegar en 2026, pero eso será solo el comienzo. Para 2026, muchas cosas pueden haber cambiado. La guerra podría haber terminado. Rusia podría haber modificado sus tácticas. La economía ucraniana podría estar estabilizando o en peor condición. Y lo más probable, los Gripen se convertirán en la base de la fuerza aérea ucraniana del futuro, no necesariamente del presente inmediato. Pero incluso si llegan lentamente, una cosa está clara, este acuerdo es la sigil más fuerte hasta ahora de que Occidente planea por Ucrania durante décadas, no solo para esta guerra, sino para la siguiente. El acuerdo entre Suecia y Ucrania es mucho más que una simple compra de aviones. Es un mensaje para Moscú, para Europa y para el futuro de la seguridad mundial. Por lo que está en juego aquí no es solo quien controla el cielo.
Es quien control el ritmo de esta guerra y quien tendrá la capacidad de defenderse en los próximos ecos. Un cambio de mentalidad en Occidente durante mucho tiempo, los aliados de Ucrania se mostraron indecisos, temerosos de provocar a Rusia. Pero esta carta de está preparando para un conflicto largo. Occidente ya no tem enviar tecnología avanzada. Y Occidente entiende que la única manera de garantizar la estabilidad es fortalecer a Ucrania a largo plazo. Los F-16 fueron solo el primer paso. Los Gripen son el comienzo de una nueva etapa. La respuesta corta es no inmediatamente, pero se puede transformar el futuro. Con un número suficiente de Gripen, Ucrania podría defender mejor su infraestructura crítica, dispersar su aviación sin miedo a ataques rusos, interferir radares y misiles enemigos, atacar objetivos estratégicos con mayor seguridad, negar a Rusia el control absoluto del aire. Sobre todo, evitar que Rusia repita ataques aéreos masivos, como los de 2022 y 2023. En otras palabras, el Gripen puede no ganar la guerra por sí solo, pero podría evitar que Ucrania la pierda. Un futuro incierto, pero con esperanza así, el camino será largo. Sí, los costos son enormes. Y sí, la entrega tomará ecos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ucrania tiene una posibilidad real de construir una fuerza aérea moderna, flexible y preparada para cualquier escenario. Una fuerza aérea que no depende de pistas perfectas. Una fuerza aérea que pueda sobrevivir a los misiles rusos. Una fuerza aérea que pueda responder y no solo defenderse. Y todo ello gracias a un avión diseñado para resistir, para adaptarse y para pelear incluso cuando todo parece perdido. Mientras la guerra continúa y el mundo observa, una simple carta firmada en octubre de 2025 podría marcar el inicio de un nuevo equilibrio de poder en Europa. Tal vez no cambie el curso inmediato del conflicto. Tal vez no acelere el fin de la guerra. Pero puede sentar las bases de algo aún más importante, un futuro en el que Ucrania no vuelva a estar indefensa. Un futuro en el que Rusia ya no pueda dictar las reglas desde el cielo. Y un futuro en el que la seguridad europea depende de decisiones valientes como esta. Porque a veces, en la historia, las guerras no cambian con bombas, sino con decisiones estratégicas, con acuerdos, con visión, y sí, incluso con una carta.